Wasting money on cures. Forgot how to fix myself. They say that time is free. Then why is it so precious? Oh, I'll save memories in my head, like Polaroids on walls. They remind you to look ahead. Bienvenidos sean todos ustedes a mi canal. Hoy les traigo un video de limpieza, un video de motivación. Ya saben que me encanta traerles estos videos a ustedes porque tengo mucha esperanza de que los disfruten, mucha fe de que también les va a gustar y de que también les ayude a motivarse a la limpieza. Pero antes de que empecemos con el video, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal y les voy a decir por qué les invito a que se suscriban y por qué deberían de suscribirse. Pues nada más y nada menos que porque voy a tenerles varios videos como este de motivación y también voy a traerles nuevos videos de decoración, especialmente porque la primavera ya está a la vuelta de la esquina y pienso traerles diferentes ideas de decoración. Les pido de favor que por favor no se vayan de este canal y de este video sin antes obsequiarme un like si este video fue de su agrado o si les gustaría que siguiera trayéndoles contenido como este. Time is running out. Time is running out. Time is running out. Time is running out.
next to me. They'll always be right next to me. They'll always be right next to me. Always be right next to me. Always be right next to me. Right next to me. Right next to me. And I'll be next to you. Next to you. Right next to me. Right next to me. And I'll be next to you. Next to you. Right next to me. Right next to me. And I'll be next to you. Next to you. Right next to me. Right next to me. And I'll be next to you. ¿Sabían que algunas personas tienen especial sensibilidad para el desorden y efectivamente se ven muy afectadas por el ruido o el desorden visual? Esto se los he comentado anteriormente y es muy cierto, porque el lugar donde es bueno sentirse a gusto ayuda a mantener el orden interior. Y practicar hábitos y rutinas de higiene es positivo para nuestro buen estado de ánimo. Tal vez se pregunten, ¿qué beneficios tiene limpiar la casa? Tener la casa limpia es algo esencial para nuestro día a día, porque nos va a ir proporcionando una sensación de bienestar. Al llegar después de un día afuera y encontrar una casa desordenada, tiende a ser un estímulo negativo. Mientras que si recordamos que la casa y la habitación ya están ordenadas, volvemos más a gusto, volvemos con más ganas y la verdad con más deseo de llegar a casa, a que si tal vez digas, voy a llegar a la casa y tengo un desorden, tengo que limpiar, es mejor que por lo menos la dejemos un poco limpia antes de irnos. Yo sé que todos tenemos un día súper ocupado, pero podemos por lo menos tender la cama, lavar los trastes y tratar de recoger la mesa y dejar ahora sí que la sobremesa lo más limpio posible. Sometimes you don't show it enough. And I wish you could open up and take my worry in and make it stop. 'Cause I can't stand another moment of you playing with my mind. I'm so tired of never knowing, so spell it out. 'Cause I
stay awake till morning. I won't stay another night. If you're feeling something for me, say it now. 'Cause I can't wait for you forever. Say it now. 'Cause I can't wait for you forever. 'Cause I can't wait for you forever. I can't wait. 'Cause I can't wait for you forever. Heading back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away, running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. The neon lights in the fast lane life, riding high, reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down again. Spent my time playing the game where every single day was a losing battle and every drink was a dead end. Eyes on the goal, don't lose control. I'm living fast, I've lost my soul. I'm driving to get away, running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. How did I get caught? The walls are caving in. How come I got lost in this endless spin? Why do I feel so empty deep within? Where did I go wrong? Eyes on the goal, don't lose control. I'm living fast, I lost my soul. I'm driving to get away, running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away, running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Heading back to what used to be home, where every mile is kinda simple, kinda wishful about things, and you're kinda simple, but like a pistol, you fire. Sometimes you get under my skin like a lover, and sometimes you don't wanna come back 'cause you'd rather stay out with another, talking to strangers and make out spontaneously. Now I'm so tired of hearing all your stories about the drunk nights, bragging in the glory. You're such a nice guy when you're not just talking about yourself and the way of how you dwell. I get it. Oh, I'm so tired of hearing all your stories about your rich friends.
tired of hearing all your stories about your rich friends traveling Mercedes. You're such a nice guy when you're not just talking about yourself and the way of how you dwell. Don't you get it? You're such a nice guy when you're not just talking about yourself and the way of how you dwell. I get it. Vamos a ser honestos, hay muchas de las personas que cuando llegamos a casa y hemos tenido un largo día afuera, ya sea en el trabajo o donde sea, a la hora de llegar a casa a veces queremos sentarnos y ver la televisión. Pero yo te voy a dar un tip. Durante los tiempos muertos que vienen siendo la hora de los comerciales o tal vez un episodio que no quieres ver, puedes ir adelantando algo de qué hacer. Puedes ir barriendo o ahí mismo donde estés. Si necesita que le des una sacudidita a los muebles, lo puedes hacer. Agarrarte un bote y poner ahí tus calcetas si tienes que hacer pares. Igual echar ropa a la lavadora o comenzar a poner la lavavajillas. También puedes doblar ropa. Keep on driving and driving along the roads and end. Lost my head over my back between the jars and bottle jack. Just me and all the red lights. Keep on driving and Sometimes when I'm thinking about us, before we got lost and we parted, back to back we would carry on and we'd do anything for what we started. But this time we could break. I'm running dry, everything's the same. We'll try tonight. No, this time we're not safe and sound. Not safe and sound. Y bueno, con esto concluye el video de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Una vez más les agradezco de antemano por haberse tomado el tiempo de ver este video.
que se los hago con muchísimo cariño. También les recuerdo que pueden suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los videos que está por venir. Y si este video fue de su agrado, también les invito que me obsequien un like, que de verdad me haría sumamente feliz. Así es que bueno, me despido. Los quiero mucho. Mi nombre es Karen y estoy aquí para servirles. Hasta la próxima. Sometimes when I'm thinking about us, before we got lost and we parted, back to back we would carry on and we'd do anything for what we started. But this time we could break. I'm running dry, everything's the same. We'll try tonight, but this time we're not safe and sound. Not safe and sound. Back we were